We were shit as far as the government was concerned. I will crush the communists under the iron heel of ruthlessness. Oh, yeah, that's been. I am a member of the Communist Party and proud of it. And they were lawbreakers where I was concerned. That was that. I told them, when you stop in Regina, that's the biggest mistake that you make. « 5 juin 1935, dans les Rocheuses. 1400 hommes arrivent sur le toit d'un train de marchandises. Ils sont fatigués, sales, mais résolus. Ils ont commencé une rébellion qu'ils appellent la descente vers Ottawa. Le chef de cette armée de chômeurs s'appelle Arthur Slim Evans. Il les a fait sortir des camps de travail gouvernementaux et monter sur un train pour aller affronter le premier ministre R.B. Bennett à Ottawa. Celui-ci n'a pas l'intention de les laisser faire. Bennett croit qu'Evans est un communiste dangereux, prêt pour une révolution des travailleurs. Il a raison. La lutte entre ces deux leaders porte sur le virage que le Canada prendra bientôt. Une bataille qui engendrera la violence. « 1935, la dépression sévit depuis 5 ans. Des milliers d'hommes parcourent le pays en quête d'emplois qui n'existent pas. Pour eux, le capitalisme a échoué. Tout peut survenir. Between Yorkton and Regina, 2 bodies were picked up on the side of the road. Autopsy showed they had grass in their stomachs. They died of starvation in 1934 or 30, somewhere in there. A lot of hunger and starvation. Terrible. The economic system was so thoroughly out of joint. À Vancouver, la dépression menace la résidence de Slim Evans. Il est en prison pour avoir organisé une grève. Son épouse ne peut plus payer l'hypothèque de la maison qu'il avait bâtie pour elle. Les compagnons d'Evans lui viennent en aide, comme ils le font pour d'autres familles en difficulté. Ils dressent des piquets de grève pour mobiliser les policiers, rebranchent l'électricité quand elle est coupée et tentent d'empêcher l'éviction de l'épouse et de la fille d'Evans. There was lots of pickets, and there is stories, and they're true, where the bailiff and the sheriff would carry furniture out the front door, the guys would go down and pick it up and bring it in through the back door. But in Arthur Evans's case, which was an outstanding case, we actually ate and slept there. 120 policiers, à cheval et en voiture, viennent affronter les piqueteurs. Too many of us there, they didn't throw them out the first time, but a few days later they threw them out. Threw Arthur Evans and his family and their furniture in a Christian country, threw them on the street. He was emotionally hurt, very badly. About his family, about his son, his wife, his daughter, But he cannot help himself. Yeah. Derrière les barreaux, Evans ne peut rien faire pour sa famille. Mais il ne cessera pas le travail qui lui a valu cette peine de prison. Sa jeunesse perturbée l'a sans doute conduit ici. À l'âge de 13 ans, à Toronto, Arthur Evans est obligé de quitter l'école parce que ses parents sont trop malades pour subvenir à ses besoins. Dans sa vingtaine, il adhère au mouvement révolutionnaire de l'Ouest américain.
En 1913, il est à Ludlow, au Colorado, lorsque des briseurs de grève tirent sur des mineurs et mettent le feu à leur tente, tuant ainsi 12 enfants. Evans est blessé à la jambe par un tir de mitraillette, ce qui le fait boiter pour le reste de ses jours. He was angry man. Yeah, he was. Yeah. The system that we was living that time. Capitalist system, yeah. Evans retourne en Colombie-Britannique pour aider les mineurs. Il avait non seulement des ennuis avec la GRC et avec les propriétaires de mines, mais aussi avec la direction américaine de son syndicat qui l'accuse de vol pour avoir distribué de l'argent syndical aux mineurs affamés. Evans n'a jamais pu se soumettre à l'autorité. Pourtant, lorsque le communisme fait son entrée au Canada, Evans adhère au parti. I have been a communist much longer than I've been in the Communist Party. I believe I was a communist right from the first time I started to travel through the country, and I saw the rotten conditions that prevail there. I owe allegiance to this country, but not to the parasites who own it at the present time. Evans est emprisonné à la suite d'un discours incendiaire. Lorsque les communistes prêchent la révolution, R.B. Bennett les prend à la lettre. Le premier ministre sait très bien ce qui s'est produit en Russie 15 ans plus tôt. I will crush the communists under the iron heel of ruthlessness. 1935, année d'élection pour le premier ministre. Sa popularité est à la baisse. The fact that he was a wealthy man and the fact that he looked like a wealthy man and that he was a lawyer for the CPR made him an easy target for the leftists and for the resentment that has to come in time of economic hardship, whether deserved or not. Oh, he was a wonderfully warm man. He was every child's idea of a model uncle. Bennett était généreux dans la vie privée. Il envoyait de l'argent secrètement à des individus dans le besoin. Toutefois, il détestait le gaspillage. À son avis, le gouvernement d'un pays qui surmonte une crise doit être le plus économe possible. The people aren't bearing their share of the load. Half a century ago, people would work their way out of their difficulties rather than look to a government to take care of them. The fiber of some of our people has grown softer, and they are not willing to turn in and save themselves. Les chômeurs semblent être incapables de s'en sortir. Bennett résout le problème en établissant un réseau national de camps de travail. Ces camps sont bâtis dans des régions éloignées, loin des villes et des idées radicales. Les militaires dirigent plus d'une centaine de projets à travers le pays. On embauche les hommes pour le déboisement des forêts et la construction de routes. The idea was to get these people who had no place to live, who were, without using the term disparagingly, vagrant, giving them an opportunity to do socially useful work. They built airstrips, they built other things of that nature. En échange, ils sont logés, nourris et reçoivent un maigre salaire de 20 cents par jour. Pour Bennett, c'est une solution qui ne coûte pas cher et qui est préférable au chômage. Il surnomme son projet « camp de secours ». Pour les hommes, c'était des camps d'esclavage. Every goddamn camp was bad. They fed us like a goddamn pigs. And half the food they was getting from federal government was stolen by the goddamn foreigners that worked for federal camps in the damn days. Who you gonna talk? You gonna complain to who? You can't complain. They chase you out from camp. You have no right. You lost all the right. I went through that period where they say they give you the paddle for doing things like this, which was a big strap, 4 inches wide with diamond holes in it. They put you on a table and tie your hands down and your legs down and stretch the table in your bare ass, and they give you this paddle. It was a horrible life, absolutely. No
no justice, no fairness, no humility. There was no milk of kindness known of among Christians. No milk of kindness. Not in the slave camps. No, I can still cry what I saw. Vancouver, comme partout ailleurs, a supprimé l'aide aux hommes célibataires. Ils n'ont maintenant qu'une seule alternative, aller dans les camps ou crever de faim. En 1935, les camps de la Colombie-Britannique sont pleins à craquer. L'objectif initial de Bennett était d'isoler les chômeurs des agitateurs comme Evans. Au lieu de cela, il leur offre l'occasion idéale de s'organiser. Lorsque Evans sort de prison, il se dirige vers les camps dans le nord pour travailler. You and I were going to camps, and you were going to one and I was going to another. We would ask you to carry in literature. If you felt competent enough, you could talk to people about it, fine. If not, leave it in the washroom. Leave it where some people could read it, and that sort of thing. And then once you got a committee together, we would attempt to hold meetings, and the foreman would maybe attempt to stop us. But if we were strong enough, we'd have the meeting anyway. And the only way we could have them would be in secret or go into the bush or have them in cabins at night. But there's always two pigeons would report you. But anyway, these agitators would come out, and I'm not sure who the hell they were. Probably communists, I don't know. They were praising how things were in Russia and things like this. I remember that part of it. I thought, who in the hell cares what's on in Russia? I'm worried what's on here. Mars 1935, Evans assiste à une réunion du syndicat des travailleurs dans les camps de secours à Kamloops, en Colombie-Britannique. It is the hopelessness of life that these camp strikers are kicking about, not camp conditions. They want to live like human beings with decent wages, and these minor grievances would be eliminated if these demands were met. Evans fait appel à la grève générale. Les grévistes réclament un emploi et un salaire, l'assurance chômage, le droit de vote et une rencontre avec Bennett. Entre-temps, le premier ministre souffre d'une crise cardiaque. Il tente de régler le conflit à la canadienne en nommant une commission royale, mais il est trop tard. Le 4 avril, sous la direction d'Evans, une grève générale est déclenchée dans les camps de la Colombie-Britannique. Les travailleurs coupent les fils de téléphone, abattent les arbres pour bloquer les routes et jettent même des traverses de chemin de fer sur les rails pour arrêter les trains. En train, en voiture, en bateau et à pied, des milliers d'hommes convergent vers Vancouver. Evans les voit arriver. Il a rassemblé une des plus importantes menaces contre la paix, l'ordre et le bon gouvernement de l'histoire du Canada. Vancouver. La stratégie d'Evans est d'attirer l'attention de Bennett et de le forcer à négocier. Pour réussir, il doit le faire avec une bande de jeunes hommes sans abri, sales et sans ressources. Il les divise en groupes de 12 hommes qui se connaissent, ce qui rend la tâche difficile aux policiers qui veulent s'y infiltrer. Chaque division est dotée d'un chef et d'un système de sécurité. Evans s'assure que les hommes demeurent sobres et pacifiques. And we used to shout, when do we eat, or working wages, and this sort of thing, you know. And we used to snake parade on the main streets. Les défilés serpentent dans la rue, en silence, comme des dragons chinois. Les manifestants ne sont pas trop tassés les uns sur les autres et peuvent ainsi absorber une intervention policière sans briser le mouvement. The most inconvenience you can cause, the better. That's the idea. Maybe a mean idea, but it's the only one. Les manifestations attirent l'attention de l'excentrique maire McGeer de Vancouver. McGeer refuse de nourrir les hommes et avertit Ottawa que les agitateurs soviétiques pourraient prendre contrôle de la ville. Il demande l'aide de Bennett pour forcer ces hommes à retourner au camp, mais le premier ministre refuse. Under our Constitution, law and order remains a provincial responsibility. For this reason, I am quite unable to accept your decision that the Dominion should negotiate with the men.
Bennett part pour l'Angleterre. Même s'il est encore en convalescence, il doit assister au jubilé du roi George V. À Vancouver, la police fait tout son possible pour s'infiltrer dans le mouvement. You know, we didn't bath in that, and there was always a certain amount of hum office. And you could always tell the amount of police coming into our organization because they had short haircuts and they didn't smell. They come in there and they thought they were going to be stool pigeons. Christ, we smelt them right away. Out, get out. They said, how do you know we're cops? Jesus, look at the smell off you. The lack of smell. 23 avril, début des ennuis. Des grévistes pénètrent à l'intérieur du magasin La Baie du Hudson. And then the city police began to come in. A few of them at first, and then quite a few. And some of the boys talked to them. Don't touch us. We'll not cause any trouble. But some god-darn itchy sergeant gave the order. Manhandle them. Throw them out. So they started dragging them out. Well, of course, our boys were not going to stand for that kind of garbage from some guy in a uniform that's a coward in many cases. They overturned thousands of dollars of showcases, all that goddamn jewelry on the main floor. Les hommes en colère se rassemblent au Carré Victoria. Ils sont entourés d'une centaine d'agents de la GRC. Evans envoie une délégation pour parler au maire. Everything is quiet. So he looks us over. He says, what do you fellas want? We're hungry. The city's broke. In the meantime, he has a Canadian silver dollar, that bloody mayor of Vancouver. And he's playing with it. He's flipping it around, you know, catching it. And he says, this city has no money. We can't feed you. So I spoke up. I was straightforward. I spoke up. Mr. Mayor, I said, these boys are hungry. Do you understand that? Do you know what hunger is? If you don't know, let me tell you what it is. That's when your stomach is just grinding the hell out of you, and your head is beginning to spin with dizzy. I have been that way. I have been so hungry that my head just spun with dizziness. I know what it's like. So I told him that. He just shook his head, played with his coin, he dropped it on the floor. Started looking around, he found it, picked it up, looked at us. Interview's over, just like that. Aussitôt que la délégation quitte son bureau, le maire les fait arrêter pour vagabondage, à l'exception de Matt Shaw. Puis l'homme surnommé Jesus Jeremiah McGeer vient en personne au Carré. And he takes this ancient piece of English legislation, known as the Riot Act. I hereby command you to disperse immediately upon pain of being arrested and jailed and so on like that, etc., etc. Immediately. Yeah. We booed him. We booed the hell out of him. We dispersed. La première grande confrontation avec les autorités prend fin sans violence, mais ce ne sera pas la dernière. Pour nourrir ces hommes, Evans doit faire appel à la générosité des citoyens de cette ville qu'il a perturbée. Il envoie les hommes faire du porte-à-porte avec des boîtes en fer blanc, et ce, malgré l'interdiction de la police. Les citoyens de Vancouver donnent tellement d'argent qu'Evans demande à un policier de venir surveiller le magot. À l'arrivée des policiers, Evans leur montre l'argent. Look, boys, Moscow gold, Moscow gold. Fête des mères 1935. Un immense rassemblement s'organise à Stanley Park, à Vancouver. Il y a tant de femmes qui veulent inviter un gréviste à dîner chez elles qu'il n'y a pas assez d'hommes. Avec la population derrière lui, Evans tente d'embarrasser Bennett pour le forcer à négocier. I sent a wire to the king. Your Majesty, your 25th Jubilee finds 2,000 Canadian relief camp workers sentenced to starvation in Vancouver, British Columbia by Canadian Premier Bennett. Suggest you instruct Premier Bennett, furnish immediate relief. Le roi ne répond pas à la requête. Evans augmente la mise. Il envoie des centaines d'hommes pour perturber le centre-ville. La division 3, la plus tenace, se rend à la bibliothèque pour l'occuper. We just told them, ladies and gentlemen, you'll have to leave. We're taking over here until the city decides to give us relief. So you hear some of those old ladies and that, well, I never, you know. I was part of the crowd that stood outside
and waved up at him, and people were coming from all over town, and they had ropes and a basket, and they put the food in the basket and pulled it up to the window, and the guys were there, and they said, we won't harm anything if you grant us relief. The only thing is there's no toilet up there, so there's a big earthenware jar from Tungtank Hayman's grave, and they use that to urinate. Le maire Gerald McGeer fait marche arrière et finit par offrir de l'aide. We were given 3 days' meals and bed. Not much, but a victory, no doubt. There was the idea. We're all cheering. 3 days, oh my God. That's a victory. Evans sait bien que ces petites victoires ne signifient rien. Tôt ou tard, les grévistes épuiseront la nourriture, l'appui et l'enthousiasme. Bennett n'a qu'à patienter jusqu'à ce que la fin se présente. Après 2 mois à Vancouver, Evans est coincé. Il convoque une réunion. And some guy stood up and says, our problem is not with the city of Vancouver. They've been good to us. Our problems are with the government in Ottawa. There's one thing left to do. Since Bennett won't come to us, we have to go to him. That's it. Let's get a handful of boxcars and go to Ottawa. So here we are at this meeting. Evans is sitting there, and he's waiting to see the reaction. Smart union organizer that he was. He wasn't going to take this big, big move. It was only a suggestion from the floor of one of the, but it was going all over the city. The guys were all for on to Ottawa. So we started discussing it. What is there to do? Several of the boys raised. What else can we do, Art? L'idée semblait absurde. Une armée de sans-abri agrippée au toit d'un train de marchandises faisant un voyage de 5000 kilomètres à travers les montagnes, les prairies et la forêt. Mais si le projet fonctionne, ce pourrait être le début d'un mouvement révolutionnaire. Evans appuie la décision. Well, they just about lifted the roof cheering. That was the end of the meeting. Well, everybody's full of enthusiasm from there on, for days till we got going. Organizing to get going. Les dirigeants du Parti communiste s'opposent à l'idée. Ils croient qu'Evans est un franc-tireur et qualifient l'idée d'aventurisme gauchiste. Evans ne retourne pas leurs appels. Le soir du 3 juin 1935, à la gare du Canadien Pacifique, au bout de l'avenue Gore, les divisions sont postées à côté du train de marchandises de 22h10 vers l'est. Le commandant de l'expédition donne l'ordre de monter. 1 millier d'hommes s'élancent en haut des échelles pour se faire une place sur les passerelles. Told to load up, and I'm looking at the cars. There isn't room, but we got on anyway. Just a load of men. Just faces. Hundreds of faces, both ways. It was like going off to war, you might say. You know, big excitement, big day, yeah. La police est soulagée de voir partir les grévistes. Et le Canadien Pacifique coopère en leur laissant le champ libre. Bennett revient d'Angleterre et découvre qu'une grève locale s'est transformée en armée qui se dirige vers Ottawa pour l'affronter. L'expédition se dirige vers les montagnes. Can you imagine 20 or 30 guys on top of a bloody boxcar just sitting there with their pack sack? Going down through night and day, going through the big tunnel, the Connaught Tunnel, you know, pissing on a handkerchief and putting it over your face. Because through the tunnel, there's lots of ashes, you know, and the smell, and the air, lack of air, you know, in tunnels, you know. There's lots of smoke there. You could hardly breathe sometimes. And the soot and the ashes coming back, you know, they'll be as black as Toby's ass before they get 100 miles, and
There wasn't room on top of the boxcars to sit down. So the only other thing you could do is hook your arm in around one of those 2x8s that was the catwalk on top and lay there. And watch when you're going around corners, you didn't slip off or something like that. Cold, hot, rain, the shits. You slept up there. You held each other on. You looked after each other. Bennett s'attend à ce que l'expédition s'essouffle dans les montagnes, tout comme certains hommes. A lot of them, it's their first time on a boxcar. And they'll be so discouraged that it'll break up. They'll be lucky if they get as far as Kamloops. L'expédition arrive à Kamloops. Les hommes sont fatigués, sales, affamés. Il n'y a pas de nourriture. L'éclaireur d'Evans n'est pas arrivé. Certains hommes rouspètent et prédisent la fin de l'expédition. Evans leur adresse la parole. This will be our worst experience. The people haven't yet realized the possibility of such a movement, but they will, very quickly, and then our worst difficulties will be over. Now, who's for continuing the trek? And who's for leaving? Personne ne quitte pour l'instant. Un des hommes s'avance vers Evans dans le wagon de charbon et lui annonce qu'il n'y a pas suffisamment de nourriture pour passer à travers les montagnes. Evans le rassure en expliquant qu'il a télégraphié un message au village de Golden à une petite dame âgée qui est communiste. Dans le message, Evans écrit « Préparez de la nourriture pour accueillir 1000 hommes ». Le lendemain, les voyageurs descendent à Golden. Dans un champ, la vieille dame et une douzaine de femmes cuisinent au-dessus d'un feu. La vieille dame avait mobilisé tous les gens de la vallée. She had organized the food for that day for the trekkers. She made stew and that in great big bathtubs. You know, they collected the meat and bummed it and so on and so forth. And the trekkers that were there that day will never forget that. That was one of the greatest meals they had along the whole bloody trek. Les voyageurs apprennent qu'ils font la manchette des journaux. La grève se propage. Partout à travers le pays, les travailleurs quittent les camps de secours. Dans chaque ville où le train s'arrête, d'autres passagers s'ajoutent à la rébellion. We had suspicions they're going to stop us somewhere, but we weren't exactly idiots. They weren't going to allow a thing to get much bigger if they could avoid it. I mean, if you were thinking, you know damn well in Parliament they were discussing it and how to stop it, where to stop it. Bennett est complètement rétabli de sa crise cardiaque. L'expédition fait maintenant son entrée dans les prairies. Bennett et ses ministres admettent que la grève est devenue un problème sérieux. L'un de ses ministres s'emporte. Who destroyed the peace of mind and happiness of these men? Emissaries of a destructive and subversive force went into the camp, sowing seeds of rebellion in their minds. We are faced with an organized attempt against the national life of Canada. We are faced with the rule of the Commune and the guidance of the Soviets. R.B. Bennett, along with a great deal of other people, feared communism. He feared for social unrest being caused by the communists. And he wasn't wrong. The communists were pretty effective and had an influence all out of their numbers. Bennett obtient de l'aide inattendue. Les adversaires d'Evans au sein du Parti communiste le retirent de la marche et lui ordonnent de rentrer à Vancouver. Evans obéit à contre-cœur et Bennett passe à l'action. Jusqu'à présent, Bennett soutenait que la grève n'était qu'un problème provincial. Il en savait autrement. Bennett choisit l'endroit pour mettre un terme à l'expédition. Calgary était trop proche et en plus, c'était dans sa propre circonscription. Winnipeg pourrait être trop loin. On prévoit que des centaines d'hommes se joindront au mouvement dans la ville de la grève générale de 1919. Regina est idéale. C'est le site du collège de formation des policiers de la Gendarmerie royale du Canada. Et le premier ministre de la Saskatchewan est libéral. Mais le détachement local de la GRC se rapporte au premier ministre provincial, alors que Bennett veut le contrôle des opérations. 12 juin, la Saskatchewan perd le contrôle de sa force policière. Le premier ministre provincial, Jimmy Gardiner, est furieux. Il considère le geste comme le complot le plus diabolique jamais commis dans une ville ou dans une province. Mais il est sans recours.
Medicine Hat. Les manifestants télégraphient un message au Parti communiste à Vancouver réclamant le retour d'Evans. Le parti accepte, mais avant son départ, on avertit Evans qu'il est peut-être en train de mener ses hommes vers une fosse sanglante. Seul sur le toit du train qui fait son entrée en Saskatchewan, Evans se dit qu'ils ont peut-être raison. Alors que les 50 wagons de l'expédition progressent vers l'est en direction de Regina, Bennett envoie des renforts vers l'ouest. À l'aube du 14 juin, après 11 jours de voyage en train, les hommes arrivent dans la ville. Ils se dirigent vers le terrain d'exposition où ils pourront dormir dans l'ancienne arène du bétail. Certains poussent des cris comme « me » et « bé ». La chorale de l'Association du Temple des fermiers ukrainiens interprète un chant pour les hommes. Evans sait quel danger les attend. Il s'adresse aux hommes. Bennett has issued orders to stop the trek, but it is gaining strength, and it is going to continue to gain. There are not enough Cossacks in the Dominion to stop us if workers throughout the Dominion unite in saying, "Hands off the relief camp workers." Mais la compagnie ferroviaire refuse de poursuivre l'expédition. Evans compte entrer de force dans le train. La police n'a toujours pas assez d'effectifs pour l'arrêter. Cet après-midi-là, Evans reçoit une offre inattendue. Bennett l'invite à Ottawa pour discuter des demandes des travailleurs pourvu que le reste de l'expédition demeure à Regina. Bennett leur promet de la nourriture pendant l'attente. Evans fait face à un dilemme. Il réclame des négociations depuis le début, mais s'il accepte l'invitation de Bennett, cela signifie un voyage à Ottawa sans son armée. I mean, what will we do? I'm sure it went through Arthur's mind, as it did to a lot of others. There's something going on here. This is a stall. But the main thing was, and Arthur was responsible for this, was to point out in the vision of having, look, if we reject this, what will the public think of us? Because I told him, when you stop in Regina, that's the biggest mistake that you make. I told him. Because here, it's all the RCMP here, and lots of recruits here from RCMP, you know. They're waiting, and they will plug up all the roads. They'll never get up from real. Evans convainc les voyageurs d'accepter l'offre, même s'il est incertain du dénouement. Avec une petite délégation, il s'embarque vers l'est, mais cette fois sur une banquette. Dans le bureau du premier ministre, la délégation, le cabinet et une sténographe de 18 ans sont présents. I was sitting at his desk at the side. He would have been in the back at the usual place where the owner of the desk would sit. But before he sat down, he did come over and he said, "Are you okay? Are you comfortable?" In other words, if I needed more pencils, most likely. Evans répète les demandes des manifestants. Le droit de voter, le droit de convoquer des réunions et de travailler à salaire. Bennett, aucunement intimidé, rejette toutes les demandes. You have not shown much anxiety to get to work. It is the one thing you do not want. What you want is this adventure, in the hope that the organization which you are promoting in Canada may be able to overawe the government and break down the forces that represent law and order. You refer to us as not wanting work. Well, you give any of us work and you see whether we will work. Anybody who professes to be premier and uses such despicable tactics is not fit to be premier of a Hottentot village.
I come from Alberta. I remember when you embezzled the funds of your union and were sent to a penitentiary. You are a liar. I stated I used the funds for hungry people, instead of sending them to Indianapolis for a bunch of pot-bellied business agents. I truthfully believe that R.B. Bennett would be afraid that maybe one of the trekkers would harm him. In that corner over there was a platform, and it was curtained off, and I could see big boots under there. The curtains didn't touch the ground, so I know there was Mounties in behind there. I want to warn you once more. If you persist in violating the laws of Canada, you must accept full responsibility for your conduct. And you also. I am prepared for that. And this went on just, Bennett became quite vehement, would you call it? You know, quite loud and then Cosgrove tried to speak, but it was impossible. So anyway, we were dismissed. As to who turned the meeting hostile, I have no idea. I would have thought it would likely be Evans, who perhaps could gain more political points from an abrasive meeting than could R.B. We didn't say much. We were quite close-mouthed, rode back. We were quite quiet about it. Had to do a lot of thinking of what to do next. Les forces de la GRC sont maintenant assez nombreuses pour veiller à la situation des travailleurs. La GRC organise un camp temporaire pour héberger les prisonniers. Evans cherche un moyen de faire sortir ces hommes de Regina. Ils organisent un convoi de camions. La GRC ferme les autoroutes et arrête toute personne qui tente de quitter la ville. Evans fait appel aux citoyens de Regina. La GRC annonce que les personnes qui nourriront ou aideront les travailleurs seront également arrêtées. Evans s'aperçoit qu'il est pris au piège. The idea was, you see, if we'd have got to Ottawa, there was 3,500 at Port Arthur waiting for us, and Fort William. There's about 6,000 in Winnipeg that we knew of. We should also remember that people were walking from Timmins, Ontario, and up from all of the various areas into Ottawa at this point. They were all converging. There would have been thousands of people there in Ottawa at that point, had we got through. And the government knew that. Evans suggère que les travailleurs bâtissent leur propre camp. Mais à la fin, désespéré, il réclame l'amnistie pour tout le monde, sauf pour lui-même. L'offre est rejetée. Bennett ordonne l'arrestation des chefs de file. 1er juillet 1935, jour du Dominion. Au cours de la soirée de cette fête nationale, Evans organise un grand rassemblement à la place du marché. Parmi la foule, on retrouve plusieurs habitants de la ville et leurs familles. Evans remarque 4 camions de déménageurs garés à proximité. Il sait que c'est la police. Il s'avance vers le microphone pour parler, mais il n'a pas la chance de s'y rendre. 2 blasts of a whistle from the city police at the garage. And the city police rushed, followed by the Mounties. The Mounties were the cowards. They followed the city police. And they just forged right onto the square. They just crushed, they hit, they banged at anything in their fight, in their sight. And I can remember a woman screaming, "My baby, my baby." Evans essaie de fuir, mais on l'arrête sur le champ. I just saw Evans being taken off the platform, just kind of drooping down off the steps. That's all I saw. Because there was so much tear gas flying around, you couldn't distinguish things very clearly. I went into the toilets and got underneath the stairs and got the hell out of the road at that point, at that particular area. But I got out of there and I was on the Scar Street when we started to build barricades so the horses could come up. I took part in that. And the kids, it's true, brought rocks and they were used. We had the rocks all piled up, and when the horses would get closer, hold your ammunition, now let it go, you know, and then we'd dig in big, well, the horses had to turn, they couldn't take it. Oh yeah, they fought back to pick up every goddamn stone that was
and skirmat. Every brick, anything they can see, you know. They have to fight. Le détective Charles Miller reçoit un coup à la tête. Il s'écrase au sol. Charlie Miller was down. So I think he said, Hill, get out there and help him. So I rushed out to this man who was lying flat on the ground. He was totally insensible. When I went up to him, first of all, I said, Charlie, you've got to get out of here. And he didn't, he's absolutely out. One tracker is heading towards me, and he has a 2x4, a long, lengthy 2x4, held right above his head with both arms and ready to smash it down in my skull. And another one with a shovel. I carried him off the market square, picked him up bodily, and carried him into the police garage, which is on the market square. And Charlie was dead less than an hour after he got to the hospital. And that was a big blow to me because Charlie and I were very good friends. Des policiers ouvrent le feu sur la foule. And they've all got revolvers and emptied their revolvers into the crowd. Yeah, the hands were shaking and pistol. Yeah. Les travailleurs réussissent à désarmer un policier. He only had two bullets in his gun. As I checked it, he only had 2 bullets. Yeah. Didn't keep it though. Give it him back and shoot him. Yeah. It was a hanging law then, wasn't it? You want to get hung? Le lendemain matin, Regina fait état des dommages. Un mort, le détective Miller, et des centaines de blessés, 17 par balle, dont 5 citoyens de Regina. I can't think of anything more I can say about the situation on the Regina Market Square on July the 1st, 1935. Le 5 juillet, les hommes montent à bord d'un train pour le voyage de retour vers l'ouest, sur des banquettes et aux frais de la population. L'expédition à Ottawa est terminée. Evans a perdu la lutte pour garder sa croisade en marche. Mais en prison, il espère toujours que le premier ministre perdra la guerre. En 1936, une commission officielle conclut qu'Evans et les communistes sont responsables de l'émeute. Toutefois, à l'automne, lors des élections, le gouvernement Bennett est mis à la porte et son grand rival, Mackenzie King, est porté au pouvoir. King abolit le réseau des camps de secours. Le dernier camp ferme le 30 juin 1936. La plupart des hommes sont acquittés par les tribunaux. Inspirés par l'expédition, environ 400 hommes du groupe se joignent au bataillon Mackenzie Papineau pour combattre les fascistes pendant la guerre civile espagnole. 200 d'entre eux perdent la vie. En 1938, Bennett, mécontent d'avoir été rejeté par l'électorat, abandonne avec amertume le Canada et va s'établir en Angleterre où il obtient un titre de noblesse. En 1947, le vicomte Bennett de Miquelon, Calgary et Hopewell meurt à sa résidence de Surrey. He felt that he had done the best job under the circumstances, but Canada had become where he had suffered political defeat and profound personal sorrow. Arthur Slim Evans s'installe à l'Alouette, en Colombie-Britannique, pour extraire de l'or avec son épouse et son enfant. Au moment de la guerre, alors que les emplois affluent, Evans retourne à Vancouver pour organiser les travailleurs des chantiers navals. Un soir de 1944, sur le chemin du retour, il est percuté par un tramway et meurt. Evans et Bennett n'ont probablement jamais compris combien leur bataille avait transformé le Canada.
Avant l'expédition, les chefs politiques ne croyaient pas que le gouvernement devait être responsable du bien-être de la société. Après l'été de 1935, cette manière de penser prenait sa place dans l'histoire. Yeah, it's all in the past. What an epic struggle. A fight against the slave camps, the Bennett slave camps was. And without Arthur Evans, it would never succeeded. Nothing makes it. I feel now that my life work has finally been completed at my age.